So, hi guys, welcome back again to Lizzie Talks. Once again, this is Lizzie, and this is the second episode of surrogacy in Georgia. So, guys, we're going to continue where we left, and I'm still here with my guest. So, can you just tell us more about the whole thing that is happening there? So I'll give testimonials based on my friends. Okay. Sitawataja. Yeah. But it's really a sad state juu napata watu wengi walienda huko kutafuta pesa. Yeah, exactly. Kusaidia familia zao. Unajua you left home to change home. Yeah. So watu hawako sawa. I have a friend mwenye mentally hawako sawa, financially hawako sawa, like people wana struggle huko. Okay. So kwanza kwa watu wenye walienda, Miss Jona Mkenya amezaa. So far hakuna mtu amezaa mwenye najua. Okay. So hata hiyo pesa ya end money, yeah, hatujaiona bado. Hakuna mtu akoshua kama atapata hiyo do. Hakuna mtu akoshua atapata hiyo do. Okay. Mbona nasema hivi? Hatuna papers. Mimi nimetoka huko, niko na overstay ya nilienda huko na visit visa ya 3 months. Okay. Nikaingia overstay. Government juzi ka announce kama unaingia overstay ya 3 months utakuwa unalipa 1000 jail. Hiyo 1000 jail ni ya 3 months. So niambie umekaa huko mpaka umezaa na huna papers. Hapo tutalipa pesa ngapi? Na hawa agents hawakai kukatia mtu nini papers. Yeah. So mkae mkijua msipojifaitia sai mjiongelele nyinyi kama wenye mko huko na mko na mimba. Mjue hiyo 7000 kipewa ndo mtajitoa nayo overstay ya Georgia. Juice kwenye unaenda unabukiwanga tu ticket, utaona huyo agent. Yeah. Na nyinyi wenye mko huko mnajua venye hao maagent wanapenda kutravel, mara wako France, wako Italy. Utapigia mtu uko huko na overstay ya 3000 jail ama ngapi? Hiyo utakuwa umekaa huko umebeba mimba, umemeza madawa zimekuaffect mwili yako. Umesha deduct hiyo pesa ya overstay, hapo umebaki na nini ulikuwa unafanya huko? Yeah. Yeah. So najua hii story like kuna wenye take positive, kuna wenye wanini, kuna wenye mtanijua ni nani, but naongea tu kweli. Yeah. Najua venye reactions zitakuwa especially kwa hizo WhatsApp groups. Juu kuna hata msichana fulani alikuwa kwa hii agency. Okay. Yani hii agency ukishafika huko unapata agency zingine wanalipa from $17,000 to $23,000. Wow. So unaona ukitreatiwa hivi, wasichana wengi wanatoroka. By the way, wasichana wengi wanatoroka huko, wanatafuta agents poa. Okay. Kuna mtu najua alitoroka, alifanya embryos 2. Akaona hapo asaidiki. Okay. Juu sasa imefika mpaka hawakujibu. The same case tu vile wanafanyia watu. Yeah. Si akaenda kajipeleka agency nyingine, hawa wakaanza kumthreaten. Akawaambia mimi nitatembeza mapolisi kwa kila accommodation. Nionyeshe malimeka wasichana bila papers. I love Kenya. Si ndio wasichana wakamwacha. But hawamwachi hivyo. One of them ana post kwa group ati huyu alishika mimba katoa. Oh. Na anawathreaten hivi na hivi msiassociate na yeye. But Kenyans msipojiongelelea na msipojifaitia, nobody out there cares. Yeah. How my agents hawajali. Nyinyi wenye mko na mimba msipojikalisha chini mkuje pamoja mseme tutameza dawa ama tunataka kwenda nyumbani na hizi mimba zenu mpaka mtukatie papers. Hamtakatiwa papers, mtaendelea kukaa huko illegally. Yeah. Okay. So now like kama huyu dem mwenye ali manage to get okay, let's call her Kate or let's call her any name. Yeah. Okay. So kama huyo dem alitoka from that agency akaenda a different agency. So how is her experience with her experience agency? Is iko sawa. Analipwa truly to the contract yenye alisign. Okay. Na embryo transfer yake the first one was a success. Oh, yeah. Really? Ako sawa. Okay. Yes. Na sasa hapa alikuwa analipwa 7K. Na sasa pale ameenda analipwa how much? I think between 17 to 20,000. Wow. Yes. Okay, so guys, there's one thing out of this story, what I'm learning.
the thing is that we have good agents and Yeah. we have bad agents, because by the end of the day, surrogacy is legal. See, illegal, Yeah. it's legal. So, ukipata the correct hospital, the correct agency that is doing all the procedures, then it's a good thing. So, by the end of the day, say we are crucifying anything, but we are talking out of, like for her, she's talking out of experience based on the agency that she used to go there. Otherwise, kama kila kitu ingeenda through for her, ingekuwa sawa, there wouldn't be any problem. Unaona, na hangeweza kurudi. I have people also wenye nimecommunicate now and they're doing well actually. That's why nimesema when you're doing this story, it's not about si eti ni kama we are bashing the people that went there. No, it's all about, it's a story, so that when you decide to do this, when you make a decision, you have to make sure that you Google the correct agency that you're going to use to go there. Kwa sababu kuna watu wenye wanaumia, wenye wanaenda na agencies mbaya, zenye zinaenda kuwatupa na huko na watu wanateseka. So, but if you get the correct agency and yes, that's what you want to do, you're good to go. Hakuna mtu anakukataza. But do your due diligence before you make that bold decision ya kusema unaenda. Tafuta the correct agencies. Ni kama vile, an example, it's just the same way vile tunapatanga these agents wenye wanakuja wanatuleta huku Dubai. You can get a good agent mwenye atakuleta Dubai and you get a job, or maybe amekutoa back home na umekuja na job directly. Or you get a bad agent mwenye anakuleta hapa na visit visa, anakuja anakutupa. So that's the whole thing about this story that we're talking about today. Okay, so it's up to you to make to make that bold move of searching the correct agency mwenye atakupatia each and everything that they're promising you. Okay, so yo guys, Ebu, let's continue. So now, Ebu, just tell us, do we have ladies that have already given birth already? None. None. Wakenya wengi na Waafrika, tuseme Waafrika juu si Wakenya pekee wako huko, kuna Waganda, kuna wa Nigeria, kuna Liberians ya. Hakuna mtu najua Mwafrika amezaa. Hakuna. Batch ya kwanza I think itazaa August ama September. Okay. Yes. Wow. So kuna wenye tumeona wakizaa wenye they are not from Kenya. Okay. Nikienda huko I met Kazakhstan ladies wenye Kazakhstan ladies wenye walikuwa na mimba wakazaa. Wakapewa zao, lakini pia hatukuwa tuna communicate juu ya language barrier. Okay. So wakaenda. Oh, okay. Yeah. So apparently with the whole procedure, not only Africans, we have also other nationalities. Yes. Yeah. Ah, okay. Kuna Thailands huko, Philippines wako huko. Kuna tu hizi countries pua tu. Hakuna country poa huko utapata. Sijui Americans wanafanya hakuna. Okay. Yeah. Okay. And now, like you've said, mulikuwa mnakunywa madawa. Yeah. So with all these medicines zenye mnapatiwa, like munaambiwa ni za nini ama mtu like do they explain before they give you the medicine? Wanakuambia okay, hii dawa itakusaidia na this and all that. Alafu nyinyi pia mlikuwa mna go through Google and you just Google about the medicine, mnajua hizo dawa ni za nini? First of all, from my own experience, ukienda medical pale, ukishapimwa vitu, ukishapimwa kila kitu, daktari anakupea tu list ya madawa. Okay. So utaambiwa tu ni times 2 hii ni nini. So watu wanameza tu. So niwe mwenye utakuja Google kama Estrophem. Okay. Estrophem ni I think ina boost hizo ma hormones. But sasa funny thing is unapata mtu endometrium yake haiko sawa. Unaambiwa na our agents who are not doctors, ati meza 5, meza 6. So unapata mtu anameza Estrophem, unafaa umeze maybe 2 times 3. Okay. Mtu anamezanga 5, 6. Mara 3 kwa siku. Mara 3 kwa siku. Ndio endometrium yake ikwe sawa, ye pia akwe kama mwenzake mwenye mimba imeshi. So kumaanisha daktari akikuprescribia hivi, agent anakuambia vingine. Sasa si endometrium yako inasumbua, haipandangi. Yes. Na uko sawa, kila kitu ni endometrium pekee inakuzuia usipewe date. Yeah. Agent anakuambia meza 5.
So unaona una meza ndio 5 hiyo endometrium inakuwa sawa, lakini ni nini hiyo unajiletea kwa body yako? Yeah. Juu everything yenye tunaingiza kwa mwili lazima iko na nini hiyo side effect, hata food. Yes. Hata food. Yeah, for sure. Yes. Yeah. Well, okay. Now, another question. Did you sign any contract? So hiyo place ya contract ukifika huko na watu wako huko mnajua. Wenye hamjaekewa mimba hamjawahi sign contract, mko tu. So the moment unaandikiwa date ya embryo transfer. Ndio unaenda kwa notary, kwa lawyers, kusainishwa contract. Okay. Hii contract mostly iko in Georgian. Na ni pages mingi. Na unasainishwa haraka hata uta go through. So, but sasa ukipata kama mimi, speaking for myself, kwenye nilienda kusign contract, nilipatana na one lady akanipigia picha place ya payment. So utaona tu hiyo 400 per month na ile 7,000. Lakini huku kwengine vitu zote utaona tu sijui it's illegal, sijui kutoa mimba, watakupima in case mimba umiskari, watapima kama ni natural causes ama ulitoa mwenyewe, utaenda prison nini. But huku kwengine zote ujui una sign nini. So haujui kitu yote yenye una sign? Ujui. Alafu na in case mtu akiitisha ama kuna mtu mwenye alikuwa na go further kusema at least give me an English one. So no, kunazo. Kuna wenye wanaitisha, lakini sasa uta go through, but most people are interested na pale pa pesa. Okay. Mtu wako tu interested na pale pa hiyo 400. Recently venye wasichana wameanza kutoroka kwenda agency zingine, ndio kuna agent mwenye amechukua passport za watu wengine. Okay. Kuna watu wenye passport zao zimewekwa. Okay. Yes. Alafu unajua, hii swali acha niulize. Vile Wakenya wanapenda kamnywe, so and I was in Georgia before, nishaenda Georgia. So, najua huko pombe like ni kama shilingi moja, like it's very 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 cheap. So are you guys like, were you guys drinking? People are drinking. Sherehe Wakenya wanaichapa vibaya. Watu wanameza dawa na sherehe juu yake. What? Hata huyo mchinese alikuwa ananishow, unaona bol za Wakenya hazishiki juu mnakunywa. Wanakunywa sana. So ni sherehe. Sherehe ya cause unajua pombe huko ni kama maji. Very cheap. Yeah. We? Na sasa in case let's say for example, so just in case, let's say for example, umeenda umepiga sherehe yako, alafu something happens and then uende ukapima hospitali upatikane maybe ulikuwa drunk or something, ama system yako inaonyesha ulikuwa na pombe. So what actions were they taking? Nothing, they'll do nothing. Actually ni pombe ina nini, hakuna kitu unafanyiwa. Hakuna kenye unafanyiwa by the way. Oh really? Juu kumbuka hizi accommodation zote mnaishi peke yenu. So hata mkiingililiwa, there's a time kulikuwa na watu walifoto na wanaume uko juu, mpaka mnaambiwa fungeni rooms. Wow. Kuna time polisi walikuwa wanafanya misako za watu wako huko overstay. Kuna hiyo scare, polisi wanatafuta watu. Mnaambiwa mkae kwa room. Mbona mnaambiwa mkae kwa room na ni kitu wanaweza watengenezea tu papers mkwe mna move free. Unaona? So another thing nataka ku-highlight. Hii mtanisamehea. Okay. One of us alipoteza passport. Okay. Akiwa huko. Akiwa huko. Najua hawa wasichana wanampromise kumsaidia, but mimi naongelelea tu hii kama sister yake. Juu sijui atasaidika lini. Juu alikuwa anaambiwa according to her own story, alikuwa anaambiwa ati akae huko for 3 years. What? Apate akwe refugee. So akikuwa refugee atapata papers za kutoka huko. So sijui atasaidikaje juu ni kama story yake iko chini ya maji, anacheza chini, but I feel for her. Okay. Sijui. Ashafanya procedure? Alifanya procedure ya kwanza, it didn't work out. Okay. So kufanya ya pili ndio passport yake ika lost. So sasa ako na ball? Hana ball. Hiyo ya kwanza ikushika. So hajafanywa tena. Huwezi fanyiwa kitu bila passport. Just unakumbuka ukipewa embryo date unafaa uende kwa notary kusign. Lazima ubebe passport yako. Hana passport. Okay. Alafu funny thing, hakuna consulate huko. Kuna sijui embassy ya Kenya yenye utaenda kusaidika. It's you and your God. That's why ndio nilikuwa nakimbia nirudi huku, hata nikiingia overstay Dubai.
Nitaenda tu huko deportation, najua kuna embassy ya Kenya. Nitakutana na Mkenya nimwambie nisaidie na unga unipe. Huko ni uwezi hata tegemea mtu mwenye ako surrogacy huko. Juu hiyo pesa anapewa anafaa divide between kujifeed na kutuma home. Na kutuma home, exactly. Uwezi mdepend, atakulisha for how long? Damn. Kitu ingine tena nataka ku-highlight. Hizi embryos mostly ni za wa Chinese. Oh yeah, actually I was to ask, baba wa watoto wao ni nani? Who is the father? So hizi embryos apparently ni za Chinese people. Okay. So you are in Georgia, you are Kenyans or Africans who are illegally in Georgia. Mnabebea wa Chinese foreigners in that country. Yes. So wacha nikuuliza swali moja, like for you, you did 2, right? Yes. And the one haiku succeed, but now the second one at least ndio ikakuja kwa topic. Like ulijua baba mtoto ni nani and all that? Unajua sasa leo unapanda hapo kwa meza kuwekewa hiyo embryo. Sperm inasomwa jina. Unasikia wangu alikuwa anaitwa Jiwong. But kila mtu anajuanga mtu wake anaitangwa aje. Wanajua kila mtu anajua. Ungekuwa na Jiwong. We. Now, okay, na kuna swali yenye nimekuwa nikijiuliza for the longest time. Like ile time yenye mtu huyo anatoka. Sisi ni Waafrika. Mtu huyo anatoka akiwa kala gani? Sasa usingoje tungoje watu wazae. So mimi nitaongelelea kitu sijaiona. Si ungoje tungoje hiyo September watu wakizaa watatuonyesha. Juu sasa napiga hesabu mchinku akipata mtoto wa Mwafrika ama there is a way. So ninio unajua unawekewa embryo iko fertilized. So ni wewe ni kabati unabeba tu. So wewe tu ni kabati yes. tu. Mtoto hana kitu yako yoyote apart from food unakula ndo unamfeed peke yake. Lakini nyi pia hadi pombe mnapea watoto. Watu wanapea watoto. Very good. Okay, so and watu waga wanapatana na the dads ama like the family? I know of a couple of people wenye kuna mdem najua family iko interested, wanampigia wanamjulia hali. Okay. I also know of one girl mwenye wamemchukua wanaishi naye kwao. Badala akae kwa ninio. Oh really? Lakini majority ujuangi kama umebebea gay. Sijui hizo ndo rumors ziko huko, mara tumebebea magay mimba, mara tumebebea nini. Juu unapata kwa huko wameadvertise we are looking for donors. So unapata huko saizi wanataka mostly Indians. So unapata au donors maybe ujui maybe wana magay anataka tu embryo yoyote huko ninio. But ukienda hospitali majority of people unakutana nao ni wa Chinese. Ni ma Chinese, yes. Most of them. Alafu now, okay, kuna swali yenye nilikuwa nafaa kuanisha kuuliza before, like the day that you went there. Like unajua ulikuwa unasikizana na boss wako poa sana. Like did your boss reach out akuulize ni aje? Kuna haja tukuje upstairs. Ukuje uachukue muende graduation to a drop. Sisi tu rudi kwa nyumba. Kwa nyumba bado. So sikujibu. Nika block. But sasa madam alikuwa na namba ya American because they were Nigerian Americans. Akani text akaniambia her message was what really happened. Wow. Hivyo tu. And you didn't communicate again? I did not communicate again. Aliniuliza tu what really happened. Wow, that's so sad. And I believe so many people when you wameenda huko, that was the only procedure that they were doing, right? Ya kutoroka from their bosses. Guys, kuna upepo. Karibu nitumie bad word. Kuna upepo. So, guys, please, you just need to understand. Okay, so I have another question about the HIV embryos na hepatitis embryos that watu walikuwa naekwa. So like watu wenye walikuwa napata wenye unakuja like were they telling you briefly wanakuambia ni aje this embryo, like were they explaining all the embryos, leave alone hata hizo mbili, like walikuwa na explain hizi embryos ziko nini ama nini? So the other normal embryos huambiwi, unapewa 2 days tunaenda unaekwa. But kama kuna nini embryos zingine especially walikuwa wana target watu wenye wamekaa sana process yao ime delay, usizo mtu wako desperate
So utakubali tujupe unataka story zako ziende haraka. Okay, yeah. So lakini wanakuambia kuna couple fulani wanataka wako na HIV positive ama wako na hepatitis, wanataka kufanya nini? Wabebe mtoi. Unaweza kubali, utalipwa $2,000 extra. Sasa yenyewe ukishasikia tu hivyo unakubali. So daktari mwenyewe anakuambia 99.9 chances za infection ni zero. Huwezi juu zime go through kuoshwa. Yeah. They are washed. So ziko tu sawa. So for HIV hakuna kenye unapewa. Yeah. Anyway, sijui labda ikishika kuna vitu utapewa huko mbele, sijui. But watu wa hepatitis mtu anaanza sindano before. So unadungwa vaccine. Yeah. So I think with the whole story, I don't even know what else to ask. Something else I want to highlight. Yes, in case story yako imekwama na unataka kurudi. Yeah. Kuna mimi naweza saidia. Okay. Juu niko na huyo mother mwenye like... okay. So guys, this is an advice kwa wale watu wote wenye wanajua wako huko na they are stuck. Hawajaifanyiwa anything. They want to go back home because they feel like it's over. They don't know how they can be able to come back. I believe hata pia niko na some already wako kwa DM yangu. They already chatting me on how they can be able to come back. I think I have 2 or 3 wenye wanataka kurudi back. So just listen to her because I believe vile alipata procedure ya kurudi huku, then also you can be able to do it. And just in case umekuwa in Georgia for the last 6 months, umemaliza 6 months already, you just know that the only way that you can do it ni kusema ubukiwe ticket ya directly uende tu back in Kenya, and like uwezi rudi hapa UAE. Ukifika hapa utadipotiwa tu, watakudeport from DXB ama from whichever airport they're going to book you in. Kama ni Abu Dhabi or here, utarudishwa tu. But kama unajua bado hujamaliza 6 months outside the country, then just listen, and then definitely nitakwambia how she can be able to assist you and you can be able to come back. Wase ukuje uende whichever company that you're working, wende you just do your process, you do your cancellation and you're done with the whole process. Ndio uanze life, you're going to get another visa and all that. Okay, so now let's see, let's listen. She's gonna be advising you guys on how you can be able to do it. Okay, so kwa wale watu wenye wako huku na labda unapanga kutoka huku uende Georgia. No, first let's do kwa wale wenye wako huko and they want to come back here. Kwa wale wenye mko huko na process imekwama na agent hakusaidi. Juu mnajua mnaweza text mko huko hata mkuli hata juu na una survive aje. Ukimtext hakujibu. You can reach out, tutapeana namba ya mtu mwenye atawasaidia. Kama unajua visa yako bado iko valid, hujamaliza hizo 6 months, rudi. Rudi Dubai, rudi UAE. Huku kuna Wakenya, utakosa unga kuomba. Huku hakuna racism, tuko Afrika wengi huku. Huku unaweza hustle. Like huku kuna kitu unaweza fanya. Na ikishindikana sana, kuna embassy hata huku. Unaona, utaenda tu pale usaidike in one way or the other. Kuja hapo chini ama venye tutakuwa utasaidika. Kama una plan kuenda Georgia, sikatazi mtu kwenda. Nimesema hapo experiences za kila mtu zina vary. Totally different, There are people it worked for them. But also process, mimi kitu nasema usione tu hiyo 7,000. A lot goes under that 7,000. Si rahisi. It's not for the weak. Sio kurahisi. Kuna madawa utameza gunia 5, kuna masindano utadunga tumbo na matako. Sio rahisi. So hapo I believe kila mtu ni mtu mzima. Make decision uone what works for you. Mimi nilitry. I went, I saw, nikajirudisha. Kama itakuwakia well and good. Okay. So guys, you've already been advised. Me, I don't have much to say, but in case watu wenye wako huko, I'll have the number. Okay. Yes. One more thing yenye nataka kuambia, in case process yako imeenda vibaya na unafaa urudi, ukikatiwa ticket, make sure unauliza compensation yako. Unafaa upewe $400
za kutoka huko. Okay. Juu I have a friend of mine alifight sana kukuja na hakupewa. Oh, okay. But So, asharudi. Kufika huku vile nilimuambia unafaa upewe pesa. Kuuliza agent akamwambia yeye alipigana nao sana. Hawezi mpea. Okay. So ukitoka huko make sure mnasikizana akupee pesa. La sivyo utakuja uanzie wapi? Okay. So kumaanisha wewe you were given the 400. I was given the 400 nikakuja nikatafuta mattress kangu, yani nikaanza tu life. Ukaanza tu life tena. Okay, so guys, na so far so good. Siwezi sema watu wako huku wana kudiscourage huku ni kunoma saizi makarao wanashika watu. Kama hujamaliza 6 months huko huku illegally, documents zako bado zinafanya, kuja ingia hizo sites, Gmarket, utapata at least call moja ama mbili. Exactly, maisha itakuwa sawa. Na saizi unajua on the first episode ulisema like since ulikuwa unafanya job ya hao and then ukasikia this good package na ukasema okay like wacha uende ukatry because uko ulikuwa unapata do. So just in case, I'm so curious, in case ukikuja upata tena job ya hao utafanya? Wacha nikwambie, unaona hata ndege before ifly you ina drive wa kwanza. Yes. Success huwezi ruka. Exactly. Unaona? Hiyo ndio kitu watu unakosa kujua. Imefika mali nimejionea saizi hata nikapata hiyo kazi ya nyumba vile nitaishika. Hakuna mtu ataniambia tena juu wacha nikwambie niligamble na mwili yangu na life yangu. Exactly, Siwezi tena. Yes, siwezi. Okay. Wow. Wasema mmejisikilia, that's the best advice anaweza wapatia. Now she's ready. She's ready hata kufanya hiyo job ya hao. So I pray to God apate each and everything yenye anatafuta saizi. And I believe God atakusi through na utaweza kuget job. And I hope like before you do anything else saizi, first you'll have to sit down, ufikirie, you make up your mind is it right or is it wrong. Sindio? So you're not going to rush in anything. Never again. But for example, kama ungekuwa umepata a good agency, then unge proceed, ingekuwa tu sawa, right? Ingekuwa tu sawa, but unaona at the end of the day, ukipiga hesabu ya hiyo 7,000, it's less than 1 million Kenyan shillings. Okay, saizi itakusaidia aje? That's why watu uko hata wanapanga kufanya tena. Okay. So hakuna mtu mwenye ana plan kurudi home. So kuna wenye wana plan kurudi home juu watu, in fact tukiingia huko kila mtu alikuwa like mimi nitaangusha watoto 3 ndo niende. But kwa ground ni vingine. So already atu mmoja inashinda sasa. Kila mtu saizi yako like unaona God ukinipea tu huyu mmoja nimalize. That's it. Wacha niende kwetu. Nitafute biashara ya makaa nianze kuuza. Ama nitafute kwingine niende. Yes. Okay. So wase mmejisikilia na already nilishawaambia. We are not doing this story ndio ati kama tunaribia wase wenye wako huko. No, we are doing this story so that people can make the correct decision. Na kume correct decision ni kutafuta the legit and the correct agency that you can be able to use kwenda na huko. Usikimbilie hawa wenye wako so desperate, wenye wanakuchocha hivi. Kwanza uliza, angalia. I'm sure watu wanashare hizo numbers via WhatsApp. Watu wanatumia na manamba. Na kama unajua pia huko, ukijua agent wako ni mbaya, usitupanishe mwenzako. Unaona, ambia tu mtu ukweli, hivi na hivi na hivi na hivi. Just share your story so that hata kama mimi niko hapa, I'll see if I can be able to make that decision na nikuje. Unaona? But kama unajua maybe uko na a good agent and your procedures are going on well, na uambie mtu hapa mwenye atakuwa ako willing kuenda and yeye mwenyewe ako ready, hakuna mtu amemforce, then it's up to you. You can make that bold move and you do according to you. Unaona? So that's it. I don't have much to say, but manze, thank you so much guys, and I hope this video is gonna help someone out there. And the people who are in Georgia na wanateseka, reach me out. I will share the contacts. She's not the one who's gonna be able to share the number, but mimi mwenyewe, I'll have the number. She's gonna give me the number, alafu I'll be able to assist you mwenye kona huko, and then we can see how you can be able to come back ama vile utaweza kwenda nyumbani, because hakuna njia ingine. It's either Kenya ama hapa.
you have only 2 options. Yeah. So mtu asijaribu kukudanganya ati sijui ati ukiwa Georgia unaweza ingia sijui uingie country nyingine. Hakuna. No. Unaona? So make that bold move na uni reach out, you already know kwenye utanipata, watu wengi mnanijua na wengi wenye wako hiyo Georgia na wajua. So make that bold move and reach me out and we see how we can be able to help each other. Okay, so that's it guys. I don't have much to say and adios.